Être maman solo, clairement, c'est pas la chose la plus simple du monde. Déjà, de 1, vous allez être amené à rencontrer de grosses difficultés. Mais laissez-moi vous parler d'une des pires difficultés que vous allez rencontrer. Pour moi, clairement, la pire difficulté, c'est le jour où le père de votre ou de vos enfants apprend que vous fréquentez une autre personne. Alors clairement, je vous dis tout de suite, préparez-vous à une 3e guerre mondiale. Je vous explique. Très sûrement, très probablement, le boug, quand vous êtes séparés, il vous a lancé la phrase du genre « Oui, de toute façon, personne ne voudra jamais de toi avec 1, 2, 3 enfants. » C'est faux. De ce fait, le jour où il apprend que vous fréquentez quelqu'un ou que vous êtes en couple avec une autre personne que lui, là, il y a son ego d'homme qui prend un coup. Mais genre, il se ramasse une rafale au niveau de son ego que, sincèrement, si vous n'avez pas les épaules, je vous garantis que ça va être très compliqué pour vous. Bien évidemment, que serait la vidéo si je ne citais pas mon propre exemple? Je vous explique. Alors, tout d'abord, comment je mets du mascara? En fait, j'essaie de gagner du temps parce que je sais que j'ai une réunion juste après. J'ai vraiment fait de mon mieux pour qu'il n'y ait aucune embrouille, aucun conflit, que la paix et l'harmonie soient là. Il aura fallu juste d'un jour. Le jour où mon fils a eu le malheur de dire que sa mère, elle a un amoureux. Je reçois un appel où on me dit « Apparemment, tu aurais un amoureux ?» C'est ton fils qui m'a tout dit. Et là, j'ai failli m'évanouir parce qu'à la base, on avait quand même réussi à avoir un certain terrain d'entente sur l'éducation des enfants, entre autres sur la prise ou non des enfants. On arrivait à s'arranger, etc. Bah, je vous garantis que depuis, de toute façon, monsieur là, il me fait la misère. Mesdames, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de refaire votre vie. Et tant pis, en fait, si le monsieur, ça ne lui plaît pas, si le monsieur, son ego est touché de plein fouet. Parce que si vous n'êtes plus ensemble, très probablement, c'est qu'il y a une raison. Et que vous aussi, vous avez le droit de refaire votre vie et d'être heureuse. N'écoutez surtout pas ce que la personne, elle va vous dire. Parce que je vous garantis que le raz-de-marée de haine qui va se déferler sur vous, comme je disais, si vous n'avez pas les épaules, clairement, vous risquez vite de sombrer. Bref. Sinon, dans d'autres vidéos, je vous dirai encore d'autres difficultés que rencontre une maman solo. Il y en a tellement que, clairement, je pense qu'on pourrait écrire un livre. Je vais parler français. Celles qui sont pas contentes, c'est pareil. Les mères célibataires. Les mères célibataires avec des enfants, donc. Forcément, mères célibataires. Vraiment un conseil, n'emmenez pas votre chéri, votre nouvel amant chez vous quand vos enfants sont là. C'est un truc à pas faire. Je l'aime, ça fait 6 mois. Non. Tu ne connais pas cet homme. Préserve tes enfants. Ils n'ont pas besoin de savoir, ils n'ont pas besoin d'être mêlés à tes histoires de fesses. Ayez un peu de jugeote et sachez vous retenir. Je sais, il y en a qui vont me dire oui, mais comment je fais parce que je peux pas garder les petits. Tant pis. Tu t'arranges, tu as de la famille, tu as une mère, tu as des copines. Tu fais garder de temps en temps tes enfants. Et si cet homme-là t'aime vraiment, il l'attendra, il comprendra que tes enfants passent en premier. On ne peut pas tout mélanger dans la vie. C'est une terrible erreur. C'est une terrible erreur. Enfin, vous allez trop vite en besogne. Le nombre de meufs que je vois dans mon entourage, hein, pas dans mon entourage direct, mais des histoires que je vois très très régulièrement, où les meufs, elles sont, au bout d'un mois, le mec il va chez elle, et les gamins de 4-5 ans, ils dorment à côté. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça vous démange? Moi, je suis vraiment sur ça, il n'y a pas à mélanger qui se fait. Les enfants doivent vraiment rester en dehors d'une vie amoureuse, sentimentale, puisque vous êtes célibataire, vous n'avez pas à faire entrer des hommes chez vous. Quand vos enfants sont là. Quand ils ne sont pas là, vous faites ce que vous voulez. C'est votre maison, c'est vous qui payez le loyer ou le crédit, j'en sais rien. Mais vraiment, faites attention à vos enfants. Faites attention à vos enfants. Peut-être que c'est le fait que j'ai travaillé en protection de l'enfance qui fait que j'ai un détraquage, en tout cas une manière de penser qui est assez catégorique là-dessus. Mais je préfère cette manière de penser. En plus, on ne connaît jamais les gens. Parce qu'on sait bien qu'il y a des histoires compliquées qu'on ne peut pas citer ici.
qui ont eu lieu des fois même avec le père des enfants. Alors vous imaginez, c'est parce que c'est pas le père, mais vous connaissez pas ce mec, vous savez pas de quoi il est capable, vous savez pas s'il adore les enfants un peu trop. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, pensez à ça, soyez intelligente et retenez-vous. Allez, bisous et prenez soin de vous. Alors, petite vidéo à présent sur les mecs qui ont peur de se mettre avec des mamans solo avec des enfants. Donc, parce que ça nécessite, j'arrive pas, un petit investissement de leur part. Non, non, ils ont pas peur. Ils ont pas peur. Ils ont juste pas envie de s'investir dans la vie d'une femme qui a un enfant et dans la vie d'un enfant qui n'est pas le leur. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont pas envie de s'investir dans la vie d'un enfant qui n'est pas sorti de leur couille et qui n'a pas leur sang. Tout simplement. Ça sert à rien de venir... ils ont peur. Non, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Il y a des hommes qui sont prêts à s'investir avec une maman célibataire, qui sont prêts à s'investir dans la vie d'un enfant qui n'est pas le leur. Respect à eux. Mais il faut aussi respecter ceux qui n'ont pas envie. Toujours à venir chouiner. Non, vous êtes attiré par des hommes qui sont pas attirés par vos situations. Il y a juste à respecter, chacun fait sa vie, chacun va de son côté. Si demain je rencontre une femme et qu'elle n'est pas prête à s'investir pleinement parce que j'ai un enfant, je lui serre la main, chacun fait sa route et je respecte son choix. Je vais pas venir chouiner face cam. C'est toutes des connasses, elles ont peur des papas solo. Mais non! En fait, vous, tous les prétextes, ils sont bons pour venir accabler des hommes. Alors, petite vidéo à présent sur les mecs qui ont peur de se mettre avec des mamans solo avec des enfants. Donc, parce que ça nécessite, j'arrive pas, un petit investissement de leur part. Bah oui. Alors moi je pense qu'un homme qui veut pas s'engager avec toi parce que tu as des enfants et qui te dit oui mais tu sais la complexité de la vie, t'es disponible, on me l'a fait hein, t'es disponible qu'un week-end sur deux, etc. Moi c'était un gars Tinder, j'avais liké la vidéo et posté, où il me dit finalement t'as très peu de disponibilité. Bah parce que je lui ai dit bah voilà le week-end où tu veux qu'on se voit pour faire un resto. Attends j'ai une amie donc c'est Avril avec qui je devais tourner les Marie, Avril Marie avec qui j'ai tourné la vidéo dégustation quéquetterie. Je lui dis bah j'annule pas en fait, j'ai prévu mon rendez-vous avec elle il y a un mois, on a déjà dû reporter par rapport à, justement aux enfants. Je lui dis donc j'annule pas, etc. Et il me dit oui mais t'es très prise quand même et tout. Et en fait je pense qu'il a paralysé, peut-être que j'étais aussi prise. Et je dis bah oui moi je suis dans un mode de garde où papa les prend un week-end sur deux. Et je prévois mes week-ends, j'attends pas comme attends Tinder like, resto ou autre hein. Et ouais je vois des collègues, des copines, je sors, je fais dessiner toute seule sans problème, des restos toute seule. Je visite Paris, j'ai plein de trucs à faire en région parisienne, t'as toujours des choses à faire. Donc il me dit est-ce que c'est pas mieux du coup comme t'es très prise, du coup qu'on s'engage dans un truc amitié plus. Et en fait vous voulez aucun investissement. Et je lui dis tu veux pas t'investir et tu dévies sur finalement de l'amitié plus du S machin. Donc faudra juste en fait vous organiser, c'est tout. Et si la femme t'intéresse vraiment, tu fais les efforts. Si il te dit à toi Georgette ouais non finalement t'es trop prise, t'as tout le temps les enfants, c'est qu'en fait il a pas un réel attrait pour toi. Parce que je peux te dire quelqu'un qui est attiré par toi, il fera les efforts. Je songe à Audrey qui est une de mes abonnées, elle se reconnaîtra, qui elle justement lui son mec a 2 gosses d'une ancienne relation, elle aussi, et elle m'a dit il a fait tous les efforts au début, ça fait des années qu'ils sont ensemble en fait. Donc tu peux t'investir, la fille elle peut se libérer en journée, tu sais, des congés, des vacances, louper le travail, se mettre en arrêt maladie, elle peut te voir les soirs, quand t'es une personne digne de confiance elle peut te voir les soirs. Les week-ends, et après tu t'organises. Quand t'as pas les enfants tu peux faire des week-ends et tout. Enfin, en fait je pense que vous avez peur des mamans solo. On dirait que c'est une tare d'avoir eu un passé, d'avoir des enfants. C'est un gros bagage pour vous. Pour moi c'est pas un bagage négatif, c'est un bagage positif. Je suis fière de mes enfants. Là ma fille elle est devant moi, elle fait de la balançoire et mon fils il est au bac à sable. Et tu vois je tourne des vidéos TikTok, ça m'empêche pas de vivre. Et en fait vous voulez pas vous investir parce que franchement vous êtes tous sans couilles, vous êtes des couilles molles. Vous voulez faire aucun effort. And what does me having 7 kids have to do with anything? I didn't ask nobody to take care of my kids. I asked for y'all to, when y'all come in my DM, to be ready to provide a little something for me. Huh? All I said was I needed my nails done and I need a new oil change. Y'all can't do that. Men are supposed to be providers, right?
And women are supposed to be the nurturer. Why y'all don't want to provide? Poor. My 7 kids are good, though. Let's go ahead and get that straight. My 7 kids are good. I get like 21 food and food stamps, and my kids get medicated shrimp. I'm not asking y'all to take care of my kids, and 4 of them have daddy. She belongs to the street. So let's not. I said me. That's it, that's all. What, bitch? Got bad news for you fellas. I got bad news. You're next. And I just want to show you guys how this in essence plays out. Like, what is the long-term ramifications of this? Where does this go in 20 years? Well, what we're going to see is a lot of female community living together. So you're going to see women sharing apartments, sharing community homes, and single mothers choosing each other instead of a man. And then they're going to break up, blow up, and then women will go on to the next parasite. After dealing with divorce, Tessa Geider and Christian Beit Kefer decided to raise their family in a, wait for it. So it's like a play on like mother and community, like Mommune, like it's so a community of moms living together under one roof, helping each other raise children together. So the backstory is I found out that my husband was cheating on me for a year and I left him, obviously. And then my friends were like, hey, you guys can come live with us while you're figuring out this next phase of your life. And then my best friend also went through an equally terrible year. Yeah, when one friend in the divorce, like when one girl in the friend group gets divorced, I got bad news for you fellas. I got bad news. You're next. Yep. Especially if she's having like if she's having fun. Women hate being left out of fun, right? We love fun. We hate, like, that's why, like, this is kind of how our brains work. So you guys go to work and we don't realize that you're having a terrible time. Like, we think you're having fun. So that's why we had to join work. Because we're like, what? They get to have fun? I want to have fun too. And now we're crying at work. We're doing like TikToks crying in the car because we don't want to work. Well, and it's the same thing with divorce, right? We'll see the women, and even if it's not a fun divorce, we'll see them and be like, oh, that's so fun. They're going out to eat, pray, love. I want to eat, pray, love. And what we don't see is the not getting called back, all this, BS, the ex-husband moving on to someone younger, hotter, better in every way, humbling you. We don't see that. We just see a trip to Aruba. I want to go on a trip to Aruba. And then, we end up divorcing too. So, I hate to say it, fellas, but yep, then you're cooked. Then you're cooked also. With her husband the same time as I was. A couple months into living here, she called me up and she's like, hey, this isn't working. I think I'm going to leave my husband. And I was like, okay, well, come live with us. It's 3 moms who are amazing moms. And I think that's what makes all of it. When they say I'm an amazing mom, that means they have to say it so their actions don't show it. Every amazing mom that I know never has to say I'm an amazing mom, right? It's always, they just are. It's kind of like the guy that's rich. He's like telling everyone he's rich. He's not actually rich. He's telling everyone he's rich. It's so beautiful and so easy. I'm going through a divorce and yet I'm so happy and calm. We all help each other with the kids. We also all help each other with just cleaning up the house or making dinner. We kind of just, I'll cook this tonight or I'll cook this tonight. And we make each other coffee in the morning. It's so crazy. Women never talk about emotional labor when living with other women, right? So there's no counting the chores and saying, I did this, you did that, yada, yada, yada. But when they do it for a man, it's that's when we start counting. It's just we just take care of each other. The con is I went from, and it's not even really a con, but it's just I had 1 kid and now there's 3 kids in the house. And so that can be a little bit loud. House gets noisy. There's 2 4-year-olds running around and then a 1-year-old baby crying at the same time. And it's just can be a lot. We're very lucky in that our daughters are best friends. It's crazy. They get along so great. Until the moms have a falling out and then they're going to be ripped apart from their best friend. And play together so great. My biggest piece of advice is that you have to make sure that these people line up with your values
kind of who you are as a person, I just think is so important. I think this whole situation could have gone so differently if there was tension in the house, bad energy, or just somebody who didn't align with how I kind of feel and live my life. You have to really make sure that you know, like, one, that your parenting styles are similar, that your views and your beliefs on things are similar, and that you trust those people, because, like, they're going to be around. Yeah, we're cooked. Cooked. That's the future. I'm telling you, that's the future. We're already in it. We're already watching this go on. As I'm the youngest millennial. I'm 2 months away from Gen Z. I kind of wish I was. I'd feel younger, you know. But that's what's going to happen. And people think I'm black-pilled or a doomer, but I'm like, do you guys not have eyes? You don't see everyone getting divorced. You don't see people like, it's like 10-year relationships. That's what we're kind of in. It's like a subscription model instead of a marriage model. Like, I don't know. And you know what's crazy? The people that always call me black pill are always divorced. That's the crazy thing. It's like, it's like 2 + 2 = 4, right? Their parents will be divorced. They'll have gone through a divorce, and then they'll say, Pearl, you're so black-pilled. I'm like, what did you do? You did a subscription model. Or the women, it's like, what happened to your ex-boyfriend? Where is he? They'll be like, I believe in marriage. Where's your ex-boyfriend? Well, we weren't married. Well, were you throwing it back? Yeah? Oh, okay. So I guess it's not that special, is it? John says, except for you, Pearl, 95% of women are bought and paid for and can't be trusted. Well, your kids a lot, and, you know, basically helping raise your children, and your children are going to be like watching them and learning from them. And so someone said in the chat, I hope Pearl doesn't hit the wall. Well, I got to do it eventually. I'm going to age. Like, I'm going to be 70 and still got it. I mean, you know what? I reacted to something today, which was a 72-year-old hooker. She did not still had it, but someone did it. Like, it's got to be someone that you align with in values and trust, and you feel safe letting your children. Yeah, and now here's the thing. So single mothers, we all know, are whores, right? So they're all going to be throwing it back and bringing these random men into the house. And now this is like got to be a father's worst nightmare. He's like, because you all know that if there was like a horometer, right? If there was like a, I don't believe that all women are equal sluts in a friend group. That's not what I've seen. But what I can say is usually there's somebody putting out in a friend group, because a group of guys is not going to hang out with a group of women unless somebody's putting out. So someone in the friend group's doing it. And whoever's doing it is going to try to pull all the others towards her. So she's constantly going to be trying to get the others to be whores. And naturally, that's like our natural inclination for you know, that's just what we want to do. Now, there are women that understand there's consequences for doing that, so we don't, right? But when you have women getting cancer diagnosis and divorcing their husband and throwing it back for 100 men rather than be with their husband, this is a trend. We're going to do a show on this later, but what does that tell you? You know, I covered a 72-year-old hooker. She didn't have sex for 40 years and then was like, I'm going to start throwing it back. So that's what I can say. If you get a group of women, one of them, and it could be your wife, you're not really going to know which one's the super slut, right? You guys marry women that you think are great, and they turn out to be super sluts. So you're not really going to know. But there's a super slut in the group that's pulling them. And the longer they're together, the more bad decisions will happen, right? Because one girl in the group is going to get the Botox, and then the other girls are like, I want Botox. Then they do it, right? One girl in the group is going to be like, I want to travel. I want to go to all these trips. And the other girls are going to be like, I want to go on these trips. And there's no guy to be like, hey, how are you going to pay for that? And then there's one woman that's going to file bankruptcy, and the other girls are like, I'm going to file bankruptcy too and just run on my credit cards. Right? So that's kind of how it works. So this has got to be a living nightmare for the men, because these are all cute women, right? They're all, I know you guys, these are woods for you. These are woods. You would do it. So if they're woods, then what's going to happen is one of them's going to be throwing it back. There's going to be a rotation of men. And then what also is going to happen is they're going to bring over
then the one girl is going to see the other girl bringing home men, and then the other girl's going to be like, I want to do that. And then they all start doing it, right? Then I'm going to take this one step further. So what's going to happen next is then they're going to sleep with the same guy somehow, because obviously the town's not too big, the city. Some Chad is running through. He's waiting, right? He's waiting. There's some Chad that has a script for single mothers. He's probably going to give them a really nice script on the first date. Like, he's open to being a stepdad. He's not, but he's going to get that punani, right? So, he has this waiting for them, this script. And then, yeah, long story short, they're gonna fall for it. Then they're going to fight over a guy, and then they're going to break up. Then the kids are going to be devastated because they lost their best friend. And then they'll just find... Eh, coucou. Vous savez quoi? J'ai hâte d'être dans 20 ans et de me dire putain, je l'ai fait. Parce qu'en attendant, mais qu'est-ce que c'est dur d'être solo. Alors, c'est un choix, entre guillemets. Après, je suis pas à la recherche d'un beau-père ou autre. Mais putain que c'est dur. Vraiment. Franchement, mes forces et courage à tous les parents solos qui n'ont pas le soutien de l'autre parent. Vraiment, mes forces et courage à nous, je vous le dis.